Welcome to the next class on advanced functional analysis. വീണ്ടും സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് എ വൈ ഫോർ എവറി എക്സ് ആൻഡ് വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എച്ചിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ബൗണ്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ സിമെട്രിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. And we have seen some properties of self-adjoint operators. The point spectrum of a self-adjoint operator is a subset of R, means every eigenvector of a self-adjoint operator is real. And then we have proved that if A is any self-adjoint operator, then the eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal to each other. And then we have seen if L subspace of H is invariant with respect to a self-adjoint operator A, then L perp is also invariant under the operator A. And then we proved if A and B are symmetric operators and AB is equal to BA, then the operator AB, the product of A and B, is also a symmetric operator. And in the last class we have seen that if C is equal to supremum where x not equal to 0, absolute value of inner product AXX divided by norm of x square, then if A is a symmetric operator, C is nothing but norm of A. And our next property is that inner product AXX is a real number for every x element of H if and only if A is a symmetric operator. So necessary and sufficient condition ആണ്. So നമുക്ക് prove ചെയ്യാനായിട്ട് we are assuming that A is a symmetric operator. If A is a symmetric operator, then we know that inner product AXX is same as inner product XAX. Okay, then by the property of inner product, we know that inner product of xy is same as inner product of yx conjugate. So we can write this inner product xax as inner product axx conjugate. So we have inner product axx is same as inner product axx conjugate. So a complex number and its conjugate are equal, means it is nothing but a real number. So whenever A is a symmetric operator, we have inner product AXX is an element of R for every x element of H. Now we have to prove the converse. Converse means if inner product AXX is a real number for every x element of H, then A is a symmetric operator. To prove this, we are assuming that inner product AXX is in R for every x element of H. Okay, then inner product of A of x plus y minus inner product A of x minus y നമ്മളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് inner product AXX plus inner product AXY plus inner product AYX plus inner product AYY minus രണ്ടാമത്തെ ടേം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ inner product AXX minus inner product AXY minus inner product AYX plus inner product AYY എന്ന് കിട്ടും. ഇതിൽ നമ്മൾ AXX minus AXX, so this term will get cancelled and we have inner product of AYY minus inner product of AYY, അപ്പോൾ അതും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. What remains is inner product AXY minus of minus inner product AXY, so 2 times inner product AXY plus inner product AYX minus of minus inner product AYX, so we have 2 times inner product AYX here. Also I times inner product A of x plus iy minus I
inner product a of x minus iy is equal to, on expanding we will get I inner product axx minus I inner product axy plus I inner product ayx plus inner product ayy. Then minus second term minus I times inner product axx plus I times inner product axy minus I times inner product ayx plus inner product ayy. Take I inside and here take minus I inside, so that we will get I inner product axx here, I inner product axx minus I inner product axx, so it will get cancelled. Then I inner product ayy here minus I inner product ayy here, it will get cancelled. And then we have I times minus I, means minus I square, which is 1, inner product axy here. Similarly in the next term we have minus I plus I inner product axy, which is again inner product axy. Then I times I inner product ayx means plus I square inner product ayx, which is minus of inner product ayx. Similarly here also we have minus of inner product ayx. Thus this is 2 times inner product axy minus inner product ayx. We will add 1 and 2 together. Adding 1 and 2 we will get the right hand side will be 4 times inner product axy, and it is equal to inner product of x plus y minus inner product a of x minus y plus I times inner product a of x plus iy minus I inner product a of x minus iy. ഇതിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ വൈ ആക്കുക, എവിടെയൊക്കെ വൈ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എക്സ് എന്ന് എഴുതുക. ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഹിൽബർട്ട് സ്പേസിലുള്ള ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള 2 എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇന്നർ 4 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ayx ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഹിയർ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് എ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എ ഓഫ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദ സെക്കൻഡ് ടേം വിൽ ബി minus of inner product a of y minus x plus I times inner product a of y plus x ix comma y plus ix minus I inner product a of y minus ix. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഇക്വേഷനിൽ 2 സൈഡിലും കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ AZ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ ഫോർ ഓൾ Z എലമെൻറ്റ് ഓഫ് H എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് A ഓഫ് x പ്ലസ് വൈ, സോ ടേക്ക് Z ആസ് x പ്ലസ് വൈ. സോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് AZ, it is a real number. So the first term is a real number and the second term is also a real number, because a of y minus x comma y minus x, take z as y minus x, so we have this, it is a real number. Similarly, inner product of a of y plus ix is a real number by taking z is equal to y plus ix, but together with this we have an I here, it is a complex number, but this inner product is a real number. Similarly, in the last term also, inner product of a of y minus ix is a real number. Together with that we have a minus I here. So when we take conjugate throughout, we will get 4 times inner product ayx conjugate.
which is same as inner product of x a y is equal to the first term മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക. സെക്കൻഡ് ടേമിനും മാറ്റമൊന്നുമില്ല. മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് റിയൽ നമ്പർ ആണ്, അപ്പോൾ പ്ലസ് ഐയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് മൈനസ് ഐ, ദെൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഐയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് പ്ലസ് ഐ. ഇത് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 1 പ്രകാരം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ഐ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ വൈ മൈനസ് ഐ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് എക്സ്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ടേമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടേമും കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്, അതിനെയും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഐ ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ വൈ പ്ലസ് ഐ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ എക്സ് മൈനസ് ഐ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ടേക്ക് ഐ ഇൻസൈഡ്. എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതായിരിക്കും. 4 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് എ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ എക്സ് മൈനസ് 2 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ എക്സ് പ്ലസ് 2 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ എക്സ് ഇസ് ഹിയർ മൈനസ് 2 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ എക്സ് ഇസ് ഹിയർ. ക്യാൻസൽ ദം. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് 4 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് എ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 ടൈംസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ. And we can cancel 4 from both sides. So we will get inner product of AXY is same as inner product of XAY for every X and Y element of H. This means the operator A is a symmetric operator. Thus, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് എക്സ് ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ ഫോർ എവറി എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ബൈ A is a self-adjoint operator or symmetric operator. Now, one more property is there. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളോട് പറയുന്നത് let A be a symmetric operator and let norm of A is equal to mu, which is equal to supremum of set of all absolute value of inner product AX X where norm X is equal to 1. സോ നോം 1 വരുന്ന എല്ലാ വെക്റ്റേഴ്സിലും വെച്ച് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് എക്സ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ സുപ്രീമമാണ് മ്യൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് നോം ഓഫ് എ. ദെൻ എയ്തർ മ്യൂ ഓർ മൈനസ് മ്യൂ ഈസ് ഇൻ ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എ. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. മ്യൂവോ മൈനസ് മ്യൂവോ എയുടെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ ഈസ് എ സിമെട്രിക് ഓപ്പറേറ്റർ. ദെൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി 6.1.5 പ്രകാരം we have defined C as supremum over x not equal to 0 absolute value of inner product AXX divided by norm x square. Then if A is a symmetric operator, C is equal to norm of A. ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. So we can write norm of A as supremum over x not equal to 0 absolute value of inner product AXX divided by norm of x square. So this means when we take norm x is equal to 1, this will be norm of A equal to supremum over norm x equal to 1 absolute value of inner product AXX. So it is this norm A is the supremum of this collection. So it is possible to find sequence xn with norm of xn equal to 1 such that absolute value of inner product AXN xn converges to mu as n goes to
infinity. Okay, by the this supremum, if mu is supremum of the set, it is possible to find a sequence in this collection which converges to mu. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. We can find a sequence xn with the norm of xn equal to 1 such that absolute value of inner product axn xn converges to mu as n goes to infinity. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് axn xn, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് axn xn ഇസ് mu. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് axn xn എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ absolute value of axn xn is a real number for all n element of n എന്ന് നമുക്കറിയാം by the previous property. Since a is a symmetric operator, we have this. So എല്ലാ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് axn xnകളും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഡയും ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് axn xn കൺവേർജസ് ടു mu ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് axn xn, സപ്പോസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് axn xn ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇംപ്ലൈസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് absolute value of inner product axn xn is nothing but mod lambda, but we know that this limit is equal to mu, so we have mod lambda is nothing but mu. And now we know that lambda is a real number. Okay, lambda is a real number and mod lambda equal to mu implies lambda is either plus mu or minus mu. Now we know that norm of any number is greater than or equal to 0. So 0 less than or equal to norm of axn minus lambda xn square. This can be written as inner product of axn minus lambda xn comma axn minus lambda xn, which is equal to, on expansion, inner product of axn minus lambda times inner product of axn xn minus lambda times inner product of xn axn, then plus lambda square times inner product of xn xn. And the first term is nothing but norm of axn square, and this term is lambda square norm of xn square. And since a is a symmetric operator, inner product of axn xn is same as inner product of xn axn. So together we can write this is minus 2 times lambda inner product of axn xn. And this is less than or equal to, we know that norm of axn is less than or equal to norm a times norm xn, and norm xn is nothing but 1. So we can write this is less than or equal to norm of a square plus lambda square minus 2 lambda inner product axn xn. And norm of a square is less than or equal to lambda square, because norm of a square is nothing but mu square. Norm of a is mu, so norm of a square is mu square, and mu is nothing but plus or minus lambda. On squaring we will get mu square equal to lambda square, so we can write norm of a square as lambda square. So lambda square plus lambda square, 2 lambda square minus 2 lambda times inner product axn xn. Okay, and we know that as n goes to infinity, inner product of axn xn will go to lambda. So together we have this converges to 2 lambda square minus 2 lambda times lambda, again 2 lambda square, so which is 0. So we have norm of axn minus lambda xn square converges to 0 as n goes to infinity. Now
this is true, lambda must be an element of spectrum of A, because if lambda is not in spectrum of A minus lambda I is an invertible operator, and so A minus lambda I of x equal to 0 only when x is equal to 0. And by the continuity, these are all bounded linear operators, means they are all continuous linear operators. There exists some delta greater than 0 such that norm of A minus lambda I of x is greater than or equal to delta for every x such that norm x is equal to 1. But then inner product of axn minus lambda xn, norm of axn minus lambda xn cannot converge to 0 as n goes to infinity. So this is a contradiction. So hence lambda must be an element of spectrum of A. But lambda is nothing but plus or minus mu. So lambda element of spectrum of A implies either mu is in the spectrum of A or minus mu is in the spectrum of A. This is what we have to prove. ഇതോടെ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ 6.1 ഇവിടെ കഴിയാണ്.